Hi students, today we will learn a poem from 8th standard course book titled Trees Are the Kindest Things I Know. Introduction. In this poem, the poet has described the usefulness of the trees to human beings and animals. Now, reading of the first stanza and then explanation. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among their boughs. Now, explanation in English. In the first stanza, the poet says that trees are very kind and useful. They do not harm others. Trees provide shade to the animals to rest and shelter to birds, so the birds build their nest on the trees. Now in Marathi, कवी म्हणतो की वृक्ष अतिशय दयाळू असून ते कोणालाही इजा पोहोचत नाही. त्याचप्रमाणे प्राणी आणि पक्ष्यांची ते सेवा करतात. प्राणी त्यांच्या शीतल छायेत आराम करतात आणि पक्षी आपली घरटे ही झाडांवर बांधून आपला निवारा शोधतात. नाउ द सेकंड स्टांजा. दे गिव अस फ्रूट्स इन लीव्स अबव and wood to make our houses of, and leaves to burn the Halloween, and in the springs new bird of greens. Halloween means a festival celebrated in the western countries. Now the explanation of second stanza. In the second stanza of the poem, the poet says that trees are useful to human being in many ways. Trees gives us fruits and food to eat and wood to make our houses. In the Halloween festival in the western countries, people burn their leaves. In the spring season, trees turn the earth into greenery. Now explanation in Marathi. दुसऱ्या कडव्यात कवी म्हणतो की वृक्ष मानवांना अनेक प्रकारे मदत करतो. मानवाला फळे आणि अन्न खाण्यासाठी देतो. तसेच वृक्षापासून आपण घरे निर्माण करतो. पाश्चात्य देशातील लोक हॅलोवीन या सणात झाडांची पाने जाळून आपला सण साजरा करतात. तसेच वसंत ऋतूत जेव्हा नवीन पालवी निर्माण होते तेव्हा सर्वीकडे हिरवळ निर्माण होते. नाउ द थर्ड स्टांजा. They are the first when the days begun to touch the beams of morning sun. Beam म्हणजे ray. They are the last to hold the light when the evening changes into night. Now explanation in English. In the early morning, the trees welcome the first ray of the sun, and in the late evening, they farewell to the last ray of the sun. Means the trees are not only important for human being but for the sun and moon also. मराठीत कवी म्हणतो जेव्हा दिवसाला प्रारंभ होतो त्यावेळेस पहिल्या सूर्याच्या किरणांचे स्वागतसुद्धा वृक्षच करतात. संध्याकाळी सूर्याच्या शेवटच्या किरणांनासुद्धा निरोप देण्याचे कार्य हे वृक्षच करतात. नाउ द लास्ट स्टांजा. And when the moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby. Lullaby means the Angai Geet of sleepy children long ago. Trees are the kindest things I know. In the concluding stanza of the poem, the poet says that when the moon appears in the sky, the trees make a soft sound which seems as they are singing a melodious lullaby to put small children sleep. शेवटच्या कडव्याचे मराठीमध्ये ट्रान्सलेशन. अंतिम कडव्यात कवी म्हणतो की जेव्हा रात्री आकाशात चंद्र विहार करतो तेव्हा वृक्षाचा मंजूळ आवाज एका सुमधुर अंगाई गीताप्रमाणे भासते. कदाचित लहान मुलांना झोप लागण्यासाठीच वृक्ष अंगाई गीत म्हणत असावे असं भासते. म्हणून कवी म्हणतो की माझ्या जीवनामध्ये सर्वात दयाळू म्हणजे वृक्ष आहेत असं मला वाटते.